in this country, it is not about fertilizer mixed with animal impurities that is being supplied to farmers. But just as you think about that, when you walk to the hospital, the doctors are not there. They are striking because Nakumisha seems not to be having the cash that is needed to pay the doctors. So many things are at stake because 5 cabinet secretaries are being asked to leave the office because of dysfunctionality. But do you know that even as we say that, the ruling coalition UDA party has picked a former KRA, not a former, current KRA boss and another state officer from KPLC to be in charge of party activity. Ladies and gentlemen, all that I want us to unpack here, and that is why today I'm seated with a lady that doesn't need more introduction. Later, she's really known as the daughter of the mountain, none other than Brenda Kangai. Wow, it's quite a very good privilege. Karibu sana. Asante the bold. Yes, Kevin. Yes. How are you? I'm so good. And I appreciate for you inviting me in your show. Yes. It's a privilege. Yes. And pia ambia watu wako waende kwa YouTube yangu. The channel naitwa? Brenda Kangai. Yes. I think I'll give you the link, you put it there down. Yes. So that they can see. Yes. I do political analysis. But of late I'll start to post every day. Okay. I'll be analyzing every day of what I do. Now, I want us to get this, guys. We've all been saying as the bold that we want to also support other people, and I know we've been supporting charity programs. Now, that channel is called Brenda Kangai. I'm pinning it in the description section, and I want you to just rush there and subscribe, watch, and support Brenda. She's been a voice that you guys have been getting in these streets. I want us to look at the current, a number of discussions, a number of things going on in the country. But before that, allow me to introduce this. Now, these women you're seeing in your screen are 70, around 50. There are 50 of them from Kano. Kano is in Kisumu. So this is our mission for the month of April, and if you can see, they're staying and living in very deplorable conditions. So what we are doing this is that for the next 1 week, we shall be mobilizing resources to go and do Kano mission. So many things are needed here. If you look at these photos, the way they are, wengine hata hawana mattress, they also lack food, and they're staying in very poor conditions. So next week I'm gonna be in Kano. This is going to be our April project. We are heading to Kano to support this elderly. Now what these elderly women, now what I've also understood and I've been told is that most of them hawana the support system, and these are people that even if there is that relief food from government, they cannot get it. So let's partake of this. This is our April project, Kano mission, and let's see what we can do together. Those will be able to do matters. I think for the first few days we want to do the mattress and the food and everything so that we can also touch their lives. And Brenda, I just realized that you're the person that started the Mandamano. you know, I didn't start the Mandamano. It was the force from the ground. Let me just explain what it was. At that time, we did the election of 2022. Every person disappeared from Wananchi. Yes. Every person went to beg the current president, William Ruto, to give them work, and they forgot that Wananchi needed them. Yes. So at that time, we were very few who were left with Raila Odinga. And I also thank God because for a very long time, we would do things in ODM and we were blocked. Yes. Nobody would see us. Yes. But at that time it came, they had all disappeared and lost hope with Baba. And now the youths in ODM, we still had hope with Baba. And we decided now to tell Baba, the people on the ground, they are complaining. They are saying that the current regime that have already rigged our election, they are overtaxing them. Yes. They have hiked the prices of basic commodities, and the people are complaining. Yes. So Baba, what can we do?
can we go back in the street and become the voice of the people? So you guys had a feeling of what was happening in the ground? Yes, actually, let me say I was very what can I say so that people can understand? I was in touch with the ground, because even now you'll find in 7 days of a week, 4 days I'm in the ground. I am on the ground. I am listening to Wanjiku. I am listening to Mama Mboga. I am listening to that person who cannot speak for herself in Kibera, in Mukuru. I want to know what they feel about the current regime, because I feel I'm an active citizen. I need to know what is happening. At the end of the day, Kenya is my country. If I not know what is happening in Kenya, why should I be concerned with what is happening in Haiti and other countries? I have to start with my country. Let me tell you, what niseme, we are human being. Ukisikia bunduki pia wewe utaogopa. Yes. But there is something that comes with fight for democracy. It is not something you want, it is a push that comes from within you. Until you have that courage to fight for your own people, you can't understand what we went through. Because at times that we would go to demonstration and people are asking us, hizo mabunduki zote Brenda, uko shua mlitoka tao kama mko ai? And I'm like, hata mimi hakuna kitu nilisikia. Mimi tu niliona tu vurugu na nikatoka na nikaenda na nikafika kwa nyumba. I saw you. Let me say God protected us, because hata Mungu mwenyewe alikuwa anajua these people intention yao si mbaya. Intention yetu ilikuwa vitu zishuke. And vile watu wa UDA waliendelea kusema serikali ni yetu, mtupatie time. Ilifika mahali tukamwambia baba, let's go back to our party, tuendelee kufanya vitu za ODM, make our party popular. Wachana na hawa wanyoroshwe na wembe yao. Sisi tumejaribu kuwasaidia, tumejaribu pia kutetea hisia zetu, wamekataa kutusikia. Wacha tuondoke kwa Mandamano na tuende tukaanze kungangania chama yetu. But saa hii the same Wanjiku ndiye analia. Saa hii the same to boda na Mama Mboga ndiye analia. In fact, the people who are complaining Raila is going to AU, hawatapata mtu wa kuwatetea. For us, we have no problem. Baba has nurtured us, he has mentored us, ametupia the courage that we needed. So I think even if Baba goes to AU, si tuamfanyia tu kazi. Let me ask you. You know, for us, if Baba says left. Baba akisema ni right, tuenda right. Sisi hatunanga kitu ingine. Mzee akishasema amesema. And even we have given Baba authority, let me tell you. If Raila wants to go to AU and come and vie back in 2027 and become the president of Kenya, we have no problem. We will support him fully. Let me ask you. So whoever thinks that atachukua presidency na Raila hajamwambia aache kuota ndoto ya mchana bwana. Acha nikuulize swali. Take me to Kamkunji. I was in the crowd. And I remember you spoke in that rally, and not one, not two times. And I just don't remember one. And so something that played in my mind was, so Brenda akitoka kwa hii stadium, anaenda nyumbani aje. You see, let me tell you, and I think you spoke ukimaliza. I think the only one person spoke, then Baba was brought. Let me tell you, I've never seen my mom crying since Anile. But that the time I saw my mom shedding tears. Aliuliza mtoto wangu, ni sawa umeenda Kamkunji, utatoka aje huko? Ni sawa umeongea, polisi wamezunguka, how will you even come back at home? And I was like, Mom, if you are going to die because of this country, let us die. Mom, if you are going to survive, let us survive. But at the end of the day, it will be remembered there were heroes of this country. We went there, we championed for our country. What will happen? It will be history. And I went. And let me say, God protects you. Every step you do, there is God. So nyinyi mlikuwa mnajiita ati watu wa UDM mnaomba. Sisi ndo tulilindwa na Mungu bwana. There is nobody who is protected by God other than Raila Amolo Odinga. Nobody. Kama kuna Mungu, watu wanapendwa na Mungu amewalinda,
ni watu wa Raila Amolo Odinga. Nikuulize Brenda. Well protected, well taken care of by God, and thank you God for the entire Azimio team, for the work we have done for this country. Thank you for protecting us. When you get home and you see a news, ile gari baba alikuwa nayo imepigwa risasi nyuma yake. Kwanza niko na picha nguvu ya kutoka home. Let me tell you, kuna mtu mmoja wa gazeti sitamtaja hapa, alinitumia picha. Niko kwa gari ya baba imepigwa bunduki. And then baba is standing there and I'm standing here. Akaniuliza, madam, wewe unafikirianga aje leo ni mtoto mdogo? Can you see this picture? Do you remember it? Nikamwambia si some hours ago. Saizi napika kwa nyumba na kula. Akaniuliza, how do you sleep? Nikamwambia nataka kulala saizi la nianze kuota. What do you mean? What do you sleep? Wacha niwaambie, neema ni ya Mwenyezi Mungu, protection ni ya Mwenyezi Mungu, kibali ni ya Mwenyezi Mungu. So as much as tunangangana hizi zote, tulikuwa na God's protection, and that is all we needed. Because I am 100% sure there are so many police officers who are told the people who are going to demonstration, shoot and kill. They even died and left us living. So vitu ni Mungu, ni God. As long as haufanyi mtu kitu mbaya na ile kitu unafanya iko na nia nzuri, God will protect you. That is all I can say. Wow. But I want to tell any youth who want to join the cause, it's not too late. Anytime you see your country is going in the wrong direction, your voice can do a lot. Just stand and speak, because if you can't speak, I can't speak, and another person cannot speak, then now things will get worse. My voice and your voice will change the country and will change the narrative. That is what we are saying even in 2027 during election. Na hiyo time tutakuja kujiunga kama vijana wa Kenya, and I'm not lying. We are going to form as youths, not as elected youths, but youths who want to go far. We want to ensure that there are so many youths who will go in parliament who have the vision of changing this country, because we cannot be singing the song that we sang in 1964. Tuendelee hivyo 70 years down the line tunaimba ile wimbo, hii badilishwe. No, we need to change things, strategize things for the country, so that this country can become a better place for everyone and accommodative for everyone, regardless of the tribe, the gender, or where you come from. And I also believe that hata kama umetoka huko Garissa, your rights are the same rights za ule mtu wako Kisumu, ule mtu wako Mombasa, ule mtu wako hapa Nairobi. We are governed under the same constitution, na sisi wote tunalipa tax the same, services za government tunapaswa tupate the same. So ukiona kama kitu haiendi sambamba, voice yako inapaswa ifanye kazi pale. Don't be a coward. Ukinyamaza ulale kwa blanketi, ni nani atajua hospitali yenu ina madawa? You need to come and say, mimi nimetoka place fulani na kwetu hakuna madawa. People have been going. But if the citizens now decide to keep quiet, how is the government know that hizi vitu si mzuri? You need to be a coward. You need I need to encourage more youths watoke tukue active citizens wengi. You know, personally I consider myself as an active citizen. I'm not a dormant citizen. A dormant citizen mwenye analipa tax, aulizi mali naenda, anakula na kunywa, maisha yake inaendelea, hataki ku question what is happening. An active citizen is who pays every tax of the government, anafanya kila kitu ya government na anataka ku question, I paid my tax, what is the work that is doing? Njia mbona haijatengenezwa? That is an active citizen. So I'm calling so many youths watoke wakue active citizens. Wow. Yeah. Brenda, let me just ask you. We have something happening. There is fertilizer mixed with some impurities or animal waste. Mafia punda. And I don't want to say mafia punda ni fertilizer. Call it mafia punda. That's what you guys don't want to accept. Mafia punda ni fertilizer, but it is not. It is not. It is not because no. Acha nikwambie. Hata mbolea ya ng'ombe ni fertilizer. Hata mafia kuku ni fertilizer. But now ukituambia it is purified to become fertilizer, it's wrong. Mafia punda it is fertilizer ikiekwa kwa ile nitangwa kauda kama nini kiekwa kwa hiyo nyumba ya punda.
na ibebo ipeleke kwa shamba. Hiyo ni fertilizer ambayo mkulima hapaswi auziwe, anapaswa ajitengenezee. But sasa mkikuja mtuwekee mafia punda mechanganya na mchanga, sijui mechanganya nini na chemicals azieleweki, and then you put in gunias and take them somewhere and charge somebody in the name of subsidized fertilizer, it is wrong. Now get me here, because those who are the minister is saying that narrative is being peddled by Azimio team, which you belong to, and they're denying that there is no fertilizer. What exactly is going on? What is it? What is going on is I don't know if it's the Minister of Agriculture or the person involved, but that person must be among the top 10 people in the country, because kuna ukora zingine haziwezi fanywa na watu wa ground. There are things that if you hear they are happening in this country, they cannot be operated by people like us or you or anybody else. Yes. They have to be operated by people with high profile protection. Kulikuwa na ukora, and in my own understanding and thinking and analysis, and whoever wants to interpret na njia yake I interpret, but this is my truth. I will divide these things in two ways. One, it is either the government does not have money, yes, and they promised mkulima there will be subsidized fertilizer. They failed to deliver. So they saw now if we will not give these people fertilizer, they will start complaining. Yes. Mama mboga will start saying now hata hapa kwa fertilizer hamjatukumbuka, metufinyilia hapa lakini fertilizer hakuna. So it was organized by the government, unda fertilizer mbaya wapelekee. They won't know, na watadanganya ni organic na wataeka. In the narrative that Ruto alishaeka kila mtu ni mjinga, especially the people of Mount Kenya. Hawa watu hata wakipelekewa mafia kondoo na waambie Yesu amesema hii ni mzuri, they will agree. So kwa hiyo harakati mtu mmoja akaleak information. Yes. Na wananchi wakajua hii si fertilizer, hii ni takataka imemixiwa hapa tukaletewa na tukauziwa. Another thing, either kuna mtu wako kwa government alikuwa anatafuta pesa yake. Yes. Ndio hii government ya maasla, kila mtu ana hustle njia zake. Hata hii ilikuwa biashara. Mtu alikuwa na hustle, akahustle vibaya, ikateleza, ikajulikana. That is what I can think. But what I am telling Ruto is, saa zingine ni vizuri kukua mungwana. And I want to take the fire incident that happened at Toy Market. So many people from UDA government went there. They promised wanabiashara tunafanya hii, they never did. But what did our party leader Raila Odinga do? Alienda pale akasema mimi niko na milioni 3, ndio hii iko, ndio hii na ni pesa inaonekana. What I want to tell them, ongeeni ukweli. Be real like Baba. If Baba is helping something, you will say I have this 3 million to repair this market. Take and repair. I have 500 iron sheets, you can add on top of it. Kitu inaonekana, kitu iko na accountability. Hakuna nida mdanganye mwananchi kuna nini fertilizer hakuna. Sasa mrudi muende kuforce kondozi kunie kwa ngunia ndio muende mpatiane. Honestly, it's not. They are blaming Azimio for pledging that. No, let me tell you. Azimio have the power. Yes, we have the power. We are the voice of Mwananchi. If Azimio will not let Mwananchi know what is happening, who will do that? But will if my voice brand, I will not tell mtu shosho yangu pale. Shosho hii ni mavia kondo imechanganywa na punda na mchanga na vitu watuelewi ni nini. Usiweke kwa majani yako. Well, my grandmother no. My grandmother is not learned. She never went to school. So mimi ndio ninapaswa nimsomee na nimwamfunulie. Nimwambie shosho hii fertilizer sielewi. Nieri tuende tununue hii ya muhindi yeye tunajua ni nini iko pesa mingi lakini tunajua itatengeneza shamba. You know, let me tell you, these people they should know hiyo time ya illiteracy ilishaisha pia. That time went a long time ago. Nobody is a fool. Saizi shosho yako anaweza kuwa hajasoma but you are learned. Yes. You will interpret to your mother and your grandmother. Yes. So zile vitu walikuwa wanafanya 1990 saizi waezi fanya. Yes, my grandmother didn't go to school, but before she even takes a medicine, I read and tell hii medicine usikunywe, hii si mzuri, hii si yenye inakutibu.
ama hii itakufanyia hivi na hivi, nampeleka clinic, mimi ndio masikio yake. Utapata kwa familia nyingine hivyo. Yes. Mamangu kama hajasoma, mimi niko na uwezo ya kumsomea. So ile ujanja walikuwa nayo 1990 kupatia wananchi vitu mbaya wakijua ni illiterate wote, saizi ishaisha. The Gen Zs, the people who are below 30 wote wamesoma, na kama hajasoma ako na rafiki amesoma ambaye atamsomea. Hii ndio kitu the likes of Gachagua they should be know. You know, Gachagua was a DO. And things he did in 1990 as a DO, they will not apply in 2023 and 2024 when he is the vice president. Things have changed. Generations have changed. In my generation, atuelewi hizo vitu za uko. Sisi tunadili na vitu zetu kisisi. So msikuje na uongo mingi na sarakasi mingi. At this time unaniambia ukweli, sina. The way we even hata vile tunafanya kwa our social relationship. If a man doesn't have money, niambie tu hana. Nitampenda tu kama hana hiyo pesa. There is no need of lying me uko nayo na hauna. That is what you is doing. Wananchi, kesho sukari itashuka, kesho kutu itashuka. Tell wananchi, I came here to steal. I have not stolen enough my money. There is no tax that I'm reducing. Mwananchi atakaa kijua huyu mtu anapora hii mwaka na next year but wana atanirudishia. It's the bitter truth. You know, nani sometimes people tell unajua watu wananiambia naongeanga kama miguna saa zingine. But mimi naongeanga ukweli by the way. Could it be the deficit of the truth that is why we don't have money to pay the doctors but we now hakuna pesa ya kulipa daktari and nimekuwa nikicriticize na let me tell you I've been criticizing Susan Akumincha but I also sit down and I say as much as I criticize this woman she doesn't have money to pay the doctors because she's not in charge of treasury. Pesa itatoka treasury ndio ikuje kwa ministry yake. Mkubwa mwenye na direct treasury ni nani? President ndiye ana pesa ya kupea na Kumincha do. Lakini pia na Kumincha hakuna effort anaeka za kusukuma president. That's the reason why I'm criticizing her. Unanielewa? Na Kumincha amepatiwa docket ya health. Kuna health issues. Aende akae chini na president wake amuelezee. Kama president haezi force president bwana. She can force the president. She has that power. This is my ministry. If you resign, if there is no money, you resign, my friend. You know, let me tell you. There is one person I like. Former deputy governor of Nairobi County. Yes. Polycarp Igathe. If things are not working and there are things from wananchi, he resign. He resign. Kama hazifanyi kazi resign. Or you forcing issues. Hakuna madaktari. Hospitali hazina madawa. What are you doing in that ministry? Why aren't you asking Mithika to resign all of fertilizer then? I have told Mithika several times, you know, he's a Meru man and they are very abusive and arrogant. And I don't want insults. Sitaki kutukana na Mithika Rinturi. You had the use of the Wateri Kawera Mwangaza. Wewe unataka niombe sijatailiwa. Those men, they are not good, but what I will tell you Mithika Rinturi is a useless kind of a person. One, haizi pata any elective post. So hata hii kidogo yenye amepata ya appointed, aichunge vizuri so that 2027 aipate tena. Because going in Meru County you will not get any seat. So if he is not going to maintain hii ndogo yenye amepewa, hakuna kitu atapata. I want to ask you, Brenda. Haizi chaguliwa huko. Kawera is a bulldozer. She's a strong woman, bwana. I want to mark the two. Yes. Fertilizer is a flagship project of the president. The doctors are also on strike. Mimi nakwambia fertilizer. President ana pesa. Let me tell you. Ana pesa aje na tunalipa tax. Wanatafuta pesa ya 2027. Seti ya iko lakini inawekwa ya 2027. Washajua ground ishaama. Let me tell you the bitter truth. There is no sober Kenyan who is going on the ballot to vote for UDA. Whoever is going to vote for UDA, either kwe ni mwizi, anaiba na wao, ama anakula na wao, ama ni mtu ameolewa na mtu anaiba huko. There is no sober Kenyan mwenye ako na akili mzuri anaweza chagua UDA. You're so sure about this? I am 100% of it because I have been on the ground. Mimi ni demo ground. Hata saizi before uniite kwa interview yako nimetoka wapi?
Nimetoka kwa kijiji kuongea na wananchi. So I know what is happening on the ground. And you hear Brenda speaking, I speak the voice of Wanjiku. Because I ask them, that is why I sit with those mama mbogas and ask them, shida iko wapi? Waniambia sisi tulisikiza mambo ya Ruto, tukafikiria ameokoka sana. Tukaona mtu wa Mungu ni mzuri. Na hata tufinyilia, hata tutawala kwa njia ya Mungu. Alipoingia pale akatugeuka. They already know na hata mchagua. Na niseme ule mtu atajistrategize vizuri 2027 for president atachukua. Mwenye atajipanga vizuri. Kujipanga ni kutoka kwa ground mapema, kuannounce mapema, si kuzubana kungoja kura za bure. Brenda, there is a question you need to answer me. You come from Mount Kenya. Yes. And I've also had the privilege of really going to that area. The problem of illicit brew has been a big problem. And the deputy president seems to have taken an initiative and saying, I want to undo this. Now there is a backlash. Wenye ba Muranga wanataka kumpeleka kotini. MCS ameenda amepigwa na alipigwa huku. I think this was in Juja. Do you really think that what the new clamor by the deputy president to handle this matter, will it really get a solution? Will it get us? Let me say mambo ya miadarati, it's not only in Mount Kenya. Yes. It's an issue to all youths all over the country. Hakuna mali drugs hazikui abused. Na before to deal na drugs na hiyo pombe, why are the youths taking drugs? Let's come there. What's the source? Let's go there first. You see, youths are taking drugs, but why are they taking? One, mtu alimaliza form 4, akaenda university, hana kazi. Yes. Anatukanwa na wazazi, wewe huwezi pata kazi. Yes. So mtu anaenda kukua depressed. One way of kudeal na depression, in quotes kwa vijana, ni kukimbilia pombe. Yes. So instead of them solving that unemployment issue, they will go to take drugs. Yes. Either bangi ama pombe na drugs zingine. So that's the reason unapata youths wengi sana wenye hawana kazi ndio wanakunywa pombe. The reason why the government has failed to give them work. Yes. The solution to illicit brew all over the country, give youths work to do. They will not take beer. I want to take you back. Government cannot get. No, I want to take you back when Uhuru was the president. There was kazi mtaani. Yes. During kazi mtaani watu walikuwa wanakunywa pombe vile wanakunywa. Vijana walikuwa na kazi ya kufanya. Utaamka asubuhi, unajua unapaswa uende kibarua hadi saa 10 ya kukata nyasi. Hautakunywa pombe. Kwanza utaenda ukate nyasi ndio urudi. Ukifika umechoka. So utakula ulale ndio urauke kazi. But saizi when UDA came in power, walitoa hizo kazi zote zilikuwa zimeundwa. So what will those youths do? Ndio wenye wanakunywa pombe ndio wenye walikuwa wanafanya kazi mtaani. They are idle. What do you want them to do? They will steal and take beer. So wao watakuwa wanalala kuibia watu, mchana wanashinda kukunywa. So solution ni unemployment. Let the government create opportunities to the youths and let those positions that were there, the likes of kazi mtaani and other small positions that Uhuru had created, zirudishwe. Ndio wale vijana wa mtaa wapate job. Juu wakipata job hawatakunywa pombe. Uko ground. Watu wa ground wanasema Uhuru wonders. Uhuru wonders. Hadi tunamwambianga Kikuyu kuma wathie ni kwanyitanire. Kumaanisha? Kutoka ulienda maneno ilishikana mtu wangu. Tunamwambianga mtu wangu kutoka uliondoka ground ilishikana. Do you think people are making those two comparisons between Ruto and Uhuru? Is the public making that comparison? They are not comparing, they are regretting. I will not lie. They are not even comparing, they are regretting. Why should I lie you? What will you regret? Kimewaramba. And we told them. I remember there is a time I was telling another mama, vote for Raila Odinga for 2022 election. Akaniambia hapana, mambo ya huyo muganga mimi siwezi taka kusikia. The other day that lady, there is that mama. It was 2022 election. Mimi nimemuzia sera za Raila Odinga vizuri.
Ai, akaniambia Brenda, kura mimi nitakupatia kama unataka kura. Lakini mambo ya Raila usiniambie. Saa hii alikuwa ananiambia aki tu kienda uambie Raila atusamee na asiende EU. Akaya hapa tutetee. I was like mama wako ni kulikaa aje? Kwa bilatea akejira aterere. Kutoka Unyeli enda maneno ilishikana my friend. Ni kwani itanirefio. Maneno ilishikana. Akaniambia mama, unaona hii kibanda yangu? Kitambo ilikuwa inaniwekea 2000. Saa hii kujaza 500 inakuanga kwa neema za Mungu. So the public seems to be regretting. Yes. The public is not even comparing Ruto and Uhuru. They can't be compared. How now? Una compare aje giza na mchana wewe? How do you want to compare darkness and light? Sometimes you appear nyinyi kweni serious as journalists. How do you compare these people? Ruto amelala kwa state house yeye amerelax. Akichoka na state house yeye ni kutravel, kupanda ndege, aenda Mogadishu anauza wa Somali mnasema nini? Toka hapo anaenda nakula chakula wa Nigeria. Anatoka hapo anazurua atuletea pasta watatu, wanaomba, wanaenda. Hiyo ndio kazi yake. He is just praying throughout. Hii nchi kuna maombi mingi sana, but mimi ile maombi imenistua. Ni huyu mwenye aliletwa nyuma. Since he was brought. Wewe hii nchi kumbi zile vitu zimekaa. Hii nchi imekuwa na swara mingi sana. Ruto is bringing people from all walks of the world to pray. But he's forgetting even the Bible says, as much as you pray, you work very hard. The result of prayers are hard work. Hawezi kuwa unaomba na ufanyi kazi, nothing will change. So Ruto is seated in State House, he's telling us pray for the country. Yes, we have prayed. There is no doctors. People are dying in hospitals. How is now going to work there? Wow. Talk me about there have been an institutionalist politics, not politics, but there is an institutionalist narrative, and I'm normally talking about this kwa sababu in the run up to 2022 we used Kenyatta family as the punching bag. I think the young politicians used it as the punching bag. Do you think moving to 2027 bado unaweza endelea kupunch Uhuru Kenyatta family, especially to whip the emotions in the mountain? Do you think it? No, me I never wish put the emotion with Kenyatta family. But young politicians. Mimi okay, mimi sana watu walikuwa nasema nilitetea Uhuru sana. Nilimtetea one, and I want to clarify this. Yes. I didn't support Uhuru because of Jubilee. Yes. One, I am not a member of Jubilee. I've always been a member of ODM. Yes. Number two, I didn't even support Uhuru in 2017. I supported Raila Odinga in 2017 and in 2022. What is there is, as much as we differ, I differed with Uhuru in politics, he is still my kingpin in the mountain. There is a difference between a kingpin and your political father. Yes. My political father is Raila Amolo Odinga, but my kingpin, my tribe kingpin is Uhuru Muigai Kenyatta. He is the father of the mountain. He owns everybody irrespective of the political party they are in. Kwa sababu hata wewe ukikuwa baba na uko kwa nyumba yako, uko na watoto watatu. Mmoja ameamua kukuwa Muislamu, mwingine Mkristo, mwingine Muidu. Wote ni watoto wako. Hakuna mahali utawapeleka. And you have to accommodate them all. It's the same thing. Na mimi lazima nimheshimu Uhuru na nimtetee kama anavamiwa, kwa sababu yule ni baba yangu wa mlima. I belong to Mount Kenya community. In fact, mzazi mmoja wangu ametoka Mount Kenya East, mwingine ametoka Mount Kenya West. One of my mom is one of my parents is a Kikuyu and the other one is a Marian. So I belong to Mount Kenya yote. Let me say my one leg iko Kiambu County, the other one iko the other part of Embu. So when I speak about Mount Kenya, I speak as a person who belong to Mount Kenya fully. Fully. Why are people decamping from UDA? They are decamping from UDA because of uongo mingi. Mbona uwezi danganya mtu uongo yenye ulimdanganya last year, urudie this year,
urudie this month, kesho umwambie uongo, that person will get tired. And then our politician wana decamp, hawaja decamp, ndio wanaenda kudecamp. And the reason why they are decamping because they feel they will not get elected using a UDA ticket. And let me tell you, Azimio people, in quotes, be very careful. To the people who are decamping from UDA to Azimio, those people washaiba pesa huko UDA na wakajua hizo pesa haziwezi wapatia political position na ticket ya UDA, so they will decamp in ODM, in NAC, in Jubilee, in all Azimio parties, wakuje watu disorganize huku, wachukue tickets, wakishashinda warudi UDA tena. So be very careful. And for how long have you been in politics? You seem to be so much experienced. Mimi nimekwambia mtu yote unaona hapa UDA saa hizi anaruka kutoka UDA anakuja ati Azimio. Wewe msimu mwana Azimio. Mwana Azimio ni mwenye alikula tear gas. Kama unajua kukula tear gas na baba, you're not an Azimio person. You seem to have a lot of experience in politics. My friend, those people, they will become from UDA, they will come in Azimio, take our tickets, go back with them in na 2027 wakishinda na hizo tickets za Azimio, watarudi waseme hapana, to support serikali, waende nazo. So it's a political technique that has been used for a very long time. So unless mjinga ndiye aelewi. But I know there are people in UDA washajua waezi chaguana. Why? The ground does not appreciate UDA. Especially saizi value ya ODM iko very high on the ground. Your party is saying, the ODM party is saying, but ODM has been valuable throughout since it was formed. They are saying UDA has picked Anthony Mwaura, the KRA boss, to be the head of their elections. Karibu na Mundivo, my friend Mundivo, heading from KPLC, and your party is complaining that that is not the right thing. What is the big problem with that? Wacha nikwambie story ya elections za Kenya. Unajua kuna vitu zingine ukisema unaweza pia yeye kwa pingu. I don't know. Unaogopa kuzisema kwa media, lakini tutazisema tu. Let me just wacha niseme hiki kitu juju. Niseme hivi, hakuna election ya Kenya ishaikuwa transparent. Yes. Na election ya Kenya inaweza kuwa tu transparent wa Kenya wenyewe wakiamua ikuwe transparent. Let me leave it there. Wa Kenya wenyewe wakiamua ikuwe transparent. Wa Kenya wenyewe wakiamua ikuwe transparent, they can. I feel wa Kenya wakue wateseke kabisa. I feel hata wakuna kuteseka tumeteseka. Ruto should have hiked the price of sugar from that 400 something to 1,000. Let the Kenyans feel the pinch of bad governance. Wasikie uchungu. So that when they go to the ballot wajue wanaenda kufanya nini. So that ujue kuchaguana si kuchaguana na kwenda kulala, ni kuchaguana na kulinda kura yako. Till we reach there, hakutaikuwa na transparency kwa election. Unaona ile siku utaiona watu wameenda wamequeue, wamevote na wamelala hapo. Hakuna agent anafanya kazi, mwananchi ndio agent wa kura zake. That the day kutakuwa na transparency. Raila, you talk to people in the ground without anyone in mind as a candidate. Tell me 3 reasons why Kenyans might think of ejecting Ruto in 2027. Why they might think, without thinking of who can eject Ruto. 3 reasons why Kenyans might think Ruto's 2027 is dead. Akona uongo mingi. Ni president wa vipindi. His team is not focused. It's a disorganized team. His team does not look presidential. Ruto tries to look presidential. Yeye kivyake. But his team totally disorganized. And I think one thing where the president messed, I don't know if he's messed or he trusted the royalties, is working with people whom he thought they are his close friends. Because in service delivery, you don't hire a person who is your friend. You hire a person who is qualified and a person who can deliver. That is in any service industry, service job. I have service businesses.
But when we are hiring, we hire people who are qualified to deliver that particular thing. You don't hire your you friend. just can't hire your friend because now my friend knows she's a good friend to me. I can only hire my friend to manage, but not to deliver. That's the reason why you see Ruto's team is disorganized. In education sector, 0. Security, 0. You go to health, 0. Agriculture, disorganized. Like, yeah, anajaribu. As a person. As a person, yeah, mimi, okay. You know, mimi nakuanga, I'm very fair. I'll tell you, hapa uko wrong, hapa uko right. Where you take the information. Which ministries are doing better? Not all of them are bad. Kwa ministry yake. Kwa hizo ministry. Kwa cabinet. Gani unaona? Ni zipi unaona ziko sawa? Hakuna. Hakuna yenye iko sawa hata moja? Environment? Musalia Mudavadi? Hizo ni vipindi. Environment ni vipindi wanafanya. You see, mimi I'm a person who believes in miti. Gani imepandwa wapi? Kwa mashule. Miti gani imepandwa kwenu? Tell me your constituency kulipandwa miti ngapi? Yenye unaweza account useme ni you know, akiattend any event. Let me tell you. Kuattend event and then asiye kuja pande miti 3 hapo yusi kupanda miti. I go back to when the late Professor Wangari Maathai was doing environment issues. My friend, it was serious business. It was upanzi wa miti. Watu Ngirimbini wamepanda line, wamepanda miti kutoka asubuhi jioni. The next day asubuhi jioni. Hadi ukisimama unaona yenyewe hapa kulikuwa na kazi, kuna kazi ilifanywa hapa. Hizi zingine zao ni vipindi wanafanya. Just to forge that we did. But in fact hakuna kitu wanafanya. I think ministry ya Ruto zote anapaswa imeshuka na pesa ngapi? Okay, let me ask you. Ruto alipata mafuta at 150. No. Ilikuwa 140. Ilikuwa wacha niseme at least ikipanda ilikuwa 150. 140, 150. Umetoa mafuta 150. Umeipandisha 207. Alafu unaishukisha na shilingi 7. Unaniambia umeshukisha. Sijui kama tunaelewana. I get it. No. You know, you can only fool a person mwenye analyzing hizi vitu. Hizi niambia umeshukisha nini? Kushukisha mafuta ni kuleta 130 below where you left you found it. Alipata mafuta 145, 146. Ikipanda sana time ya Uhuru ilikuwa inafika 150, si ndio? Na wana complain. Saa hizi walipandisha ikafika 207. Wakashukisha 190, 198. Unashukisha 196. Sasa ni kushukisha. Utapandisha aje kitu na 70 bob, alafu ushukishe na 3 bob. Uniambia umeshukisha. Unless amafu. That's the reason I'm telling you, hizo ujanja za Ruto za kitambo watu washazizoea. Unless a fool sasa ndiye hawezi analyze hizo vitu. Juwezi ambia mtu amesoma that Ruto reduced the price of oil. How? Si tuko na magazeti za kitambo hata tujatupa. Tutamuonyesha, tutamwambia bro, hii mafuta tulikuwa tunanunua na 130. Watuambia shukisha nini? Kushukisha mafuta ni kuniambia ni 120 bob. Unaona leo hii Ruto atenda ashukishe bei ya sukari. Sukari 2 kg is 400 and something. Airudishe mali ilikuwa 200. I will agree. Mimi nimenunua sukari last year 2 years ago na 110 1 kg. So 2 kg was 220. Kutoka 220 unipandishie for 40 unirudishie na 20 bob uniambie umereduce. My friend, Ruto, you have a long way to become a president again. Mbona mnamdanganya? Mwambie bro, huku kwa ground mambo si mzuri. Ground imechemka. You know, mimi nasemanga ni vizuri uambie mtu ukweli yenye iko akuchukie, lakini at the end of the day atajua ni ukweli yenye ina hit. Sijui kama unani understand. You know the problem with Kenyan politicians, especially the youths, wenye sasa tunajulikana na siasa. Unaenda unachukua pesa ya mwanasiasa, alafu unaanza kumsifu sifa za uongo. Mwambie ukweli, ground haikutambui. Uko na uongo mingi. Promises zako hakuna zenye umedeliver.
Do you know kids, they still remember what Ruto told them in 2017, laptops. 2013 na 2017, hata 2017 alisema laptops. Stadium na ngoja hiyo stadium wote. In 12 months time, there will be a stadium in Wote. And you know in 2013 I was in Form 3. 2013 in Form 3. I was in Form 3 and I'm here to question him. That's how times inaenda. Wacha nikwambie, Ruto promised me a laptop nikiwa Form 3 in 2013. Today I'm a grown up na muuliza iko wapi hiyo laptop? You see, ulikuwa unaona ni kama hatutakuwa tuko nyasi. Watu wana grow. These are going. Right. The other day we are 17 years, today we are 20 or something, we are going 30. Tuambie kiti tutataka ama hiyo una. You will buy. Kwa kiti nitasimama my friend. Na sisimami kwa sababu nataka kusimama. The people of Nairobi, they forced me to vie for the women rep. Why do you think you need to try elective post? I need to try elective post because I'm capable, I have the strength. Niko na nguvu pia ya kungangana na wananchi na niko na uwezo na nangangana na wao. And pia the current woman representative last election, after last election 2022, yeye alitoroka akaenda UDA na akaenda kusupport vitu zake. Akaniacha Nairobi County, nikangangana na wamama wa Nairobi na tear gas, nikangangana kuwasaidia kidogo kidogo, mikasa zikitokea naenda na wasaidia. So aliniachia ground na nikangangana na wananchi. Na wenyewe ndio wameniambia, Brenda, you need to be the women rep of Nairobi County. Why should I not vie? I will vie. I will go on the ballot. Wananchi ndio wataamua kama Brenda anatosha ama atoshi. Wow. Unajua kibarua ya election iko kwa mwananchi. Kibarua ya election iko kwa mwananchi. Yeye ndio anaamua huyu anaweza au haezi. But what I see is that ni vizuri ukipatiwa na elective post ukienda parliament, fanya ile kazi ilikupeleka huko. Jaribu kutetea haki za watu wako cause MP ana kazi mingi. Yes. Kazi MP mingi ni kudebate kwa niaba ya watu wake. Usitake watu wako wafinyiliwe. Kama ni mifereji ya maji unaweza teta hadi yekwe. Piga kelele hadi yekwe. Cause at the end of the day these people after 5 years, miaka 5 inakuwa kidogo sana. Ni miaka kidogo sana. Itamalizika na utakuja hapa kwa ground uanze kulia, uanze kuuliza watu, sasa aje mnanichagua tena wakuulize na usuli to promise, then what happened? So ni vizuri any MP, any senator, any governor ukipatiwa kiti na wananchi wafanyie kazi, tenda wema nenda zako, so that in 5 years hata utakuwa na time ya kuji-explain, watakuwa wenyewe wanakuendorse urudi tena. Yeah, thank you very much, Brenda. You are so resourceful. You look so experienced, and I'm being shocked. In 2013, I was a second year in university. 2013 I was in Form 3. And you have a lot of experience. Nilikuwa nasoma kidagaa kimemozea. But let me tell you this. My mom tells me back in 2002, I was in nursery school when Kibaki was becoming the president. Mamangu alikuwa ananiambia ulikuwa unaanalyze hiyo siasa vibaya sana. That time my mom knew I would become a politician. Mama aliniambia nilijua utakuwa mwanasiasa kama ulikuwa ukiwa 6 years ulikuwa unakaa unaniambia mam, na Kibaki anaweza mam. Mbona unasema huyu mtu hawezi hadi yako kwa wheelchair? So my mom told me wewe na Raila ulianzia na Raila kitambo sana. That's the reason why I always tell people mimi ndio nitoke ODM. Labda Raila yuko kwa siasa, asha retire na akatuambia hataki, na akatuambia pia hataki ODM iendelee. But as long as baba is there na ametuambia tuendelee na ODM hata akiretire, ODM is there to stay and shine. So 2027 UDA, the force yenye mmeishi kupata kwa ground si yenye mnaenda kupata. Inaenda kuwa kivumbi. Sema kivumbi 2027. Kivumbi 2027. It is starting very soon. Asante sana Brenda. Thank you the bold. Na waambie watu wa subscribe kwa channel yangu na wafuate. And by the way guys, I need to tell you, I'll be sharing Brenda's channel from today in this channel. I want to make sure that Brenda monetize that channel. We know what we do. We share a channel and you make sure you watch. Now una watch for long so that Brenda pia apate watch hours. Brenda has a very good ambition. Na vipindi zangu ni moto moto. Asante sana, asante. Aya. So what is there is that there is nothing that Gachagua is doing that will change the name that he has already painted in public domain. Jina yake ishachafuka, yakimwagika yazoleki. That is what I can tell the deputy president.
because I remember last year during demonstration, I was one of the first people who told the deputy president, kanyaga, acha kwenda mbio. Acha kwenda mbio if you have a political future in Mount Kenya. But the deputy president alikuwa anakoniwa politically. You know, let me tell you what these people in UDA did. They saw Gachagua had a potential of becoming the president. So walimchezea siasa. Lakini Gachagua kuelewa ni siasa alichezewa. Mandamano ilipokuwa alirushiwa zile vitu chafu afanye. Yes. Wewe enda udili na watu wa maandamano. Enda ugonge watu wa maandamano. Enda ufanye hivi na hivi. That is what the deputy president did. Na alipofanya hivyo, ile image ilitoka kwa community haikuwa image mzuri. Yes. So what the deputy president would have done at that time, yeye si president. Yes. Maandamano inafanywa na ni president anadaiwa. Angenyamaza, wananchi wangangane na president. Yeye ajifanye ako flat, haelewi chochote. But yeye alitoka na kanza kungangana na wananchi. Na hiyo time wananchi alikuwa naumia, analikuwa naongeza kidonda ingine juu. So sasa hizi image yake ishachafuka. Hakuna kitu ingine anaweza jifanya. Na hizi ji-rebrand ni ngumu sana kwa sababu generation ya kitambo vile nilisema kuji-rebrand ingekuwa rahisi. Lakini watu wa sasa hizi ni ngumu sana juu wako na social media ambao wakienda kwa historia Rigathi Gachagua wataona vitu aliongea last year. So itakuwa ngumu sana kwa watu kusahau. Unajua hapo kitambo in those years when a leader would do something they would at least hide it for some time because there were no cameras, not a lot of people are recording, hakukuwa na more evidence. So ulikuwa unapata kitu ikifanywa inaweza potelea. Basa hizi when Gachagua is speaking, more than 1,000 cameras wanamwangalia na wanaweka kwa different social media platforms. Ni kitu haiwezi kuwa controlled, ni kitu haiwezi kuwa edited. So hakuna kitu anaweza fanya. Ashajichomea, ashaharibu jina. So ni afanye hiyo kazi ya deputy president, yeye aende nyumbani apumzike. I remember when hata ameishi kuambia Raila akapumzike Bondo. So pia aenda pumzike tu kabisa juu hakuna kitu atafanya. He said shareholders, he was fighting for allegedly those who are members of UDA, but the president went to Kisumu and did a rebuttal saying that it is very stupid to use the word to so call other people shareholders. Now these are some of the things that he's tried doing. Do you think that shareholders thing does still hurts people? Gachagua kusema shareholder alisema the wrong time. At the time when mwananchi alikuwa anauliza ni nani shareholder. Yes. Juu watu walikuwa na feel wamefinyiliwa. So walikuwa wanauliza ni nani huyo shareholder. Sukari inatoka 400, who is the shareholder apart na 200. So alisema hiyo word in the wrong way. Kwa sababu in all previous governments that shai happen kumekuwa na shareholders. Yes. Hata ukiangalia kwa serikali ya Uhuru alikuwa na shareholders wake wenye alipea big portion. Let's be real. Mwai Kibaki kuna wale watu ambao walibenefit na hiyo government yake. If you go to Moi regime kuna wale watu ambao walikuwa ni shareholder wa Moi. Those people who benefited from that Moi's regime. So when Gachagua was saying the shareholding thing, he said it at the wrong time. Politically was right, but at the wrong time. At the wrong time. We were dying because of police tear gassing and shooting people on the streets. Kenyans were complaining about the high cost of living. Ndio hiyo time mafuta ilipandishwa ikafika 200. Ndio hiyo time watoto waendi shule, school fees imeongezewa. So many things zime happen. Taxes, biashara za watu zimefungwa. Wameanza kuleta biashara wengine kutoka nchi zingine wanauza vitu rahisi na wanabiashara wakamkunji wanaumia. So there were so many things that were happening zenye mwananchi alikuwa na hasira nazo. So hiyo kusema shareholding ili interpretiwa in the wrong way, but politically was right. Lakini haiwezi msaidia because he never used this chance well. He's seeking a handshake to become the kingpin. He can't. Why can't he be the kingpin? He's Gachagua the most messed from Mount Kenya. Let me tell you. That's what the reports are saying.
Wacha nikwambie, popular from where? There's a report that was released yesterday. Juu ya kupigana tu wa nini wa Chang'aa? I think. Who told him akipigana mtu wa Muratina is popular? My friend. Who told Gachagua is popular? Why are you lying to him? No, there was a report that was released. Which report? By who? And when? You see, actually Center for Research and Organization Research. Let me tell you this. Hizo ni vitu za ambazo mtu amelipwa. Anafanya, anamuweka tu pale, Gachagua anafurahia piga. But kwa ground, is he popular? No. The reason why, yes, Rigathi Gachagua is known in the mountain, but popularity yake iko known aje? How is he known? Sifa mzuri ama sifa mbaya? You want to become the kingpin of the mountain. What have you done to the people of the mountain? Interest za watu wa Mlima Kenya ni maziwa, majani chai, kahawa, biashara. Umefanya nini kuimarisha biashara za watu wa mlima? What have you done to ensure the price of coffee and tea in Mount Kenya imehike? Umefanyia nini mkulima wa maziwa? What have you done? You see, becoming a kingpin is not just a name. It's a name that comes with titles. Ownership. You are owning the people of Mount Kenya. It means you are protecting their interests. Are you protecting them? No. Are you trying to protect them? No. Are you damaging them? Yes. He really damaged. How? Gachagua acted as a negotiator in UDA for the people of Mount Kenya. Yes. And he carried that Asla narrative to the people of the mountain. Yes. He told them, I am joining the Aslas so that when we form the government, this Asla government will cater for the interests of Mount Kenya. Yes. But what happened when he became the deputy president? He did nothing. So hapo hakuna transparency. You promised us, you failed. Number 2, the mess za Uhuru Muigai Kenyatta zingine bado Gachagua anabeba. One, he was also part of that Jubilee government. Sijui kama unanielewa. Gachagua amekuwa victim ya Jubilee government, ikafail. Akaruka UDA, ikafail. So what is he going to tell the people of Mount Kenya? Akona chama yake. Akiunda chama yake itakuwa na kina nani? Does he have MPs to follow him? You see, when you see somebody is strong politically, we would say Raila is strong politically juu. Saizi hata Raila akiamua na achana na ODM na unde chama ingine, kesho inajaa watu. Kesho inajaa. Na ikifanya mkutano kama mkundi inajaa, tunafuata. Juu akona watu ambao wanamuamini kama mimi, ambao wanaamini baba akisema kesho tuende mahali tunaenda. Gachagua akona hao watu ambao akisema kesho mimi Rigathi Gachagua siko katika chama cha UDA, naenda kuunda mkutano yangu Kasarani. Nataka watu wangu wanifuate. Akona hao watu. Maybe, you know, maybe he's not tried. Hapana, nani ateni kumdanganya? Gachagua had a chance to build himself. But akatumia, sitaki kusema, unajua kuna vitu mimi naongeanga kwa channel yangu, sitaki kuongea kwa channel ya mtu kitu mbaya. Akatumia ujinga. Wacha niite ujinga. Akaeka ujinga pale and then reduce hiyo momentum alikuwa amekuja nayo. There was a feeling he was drunk with power. But yes, ndio maana unaiweka ujinga. He was so drunk with power that aliingia akasema mimi ndio huyu, mimi ndio nafanya hivi, mimi ndio gatekeeper State House, mimi ndio watchman wa president, hakuna mtu ataingia hapa, hakuna mtu sijui atafanya nini. Raila aliingia State House, alifanya nini? Raila aliingia na akakula na akakunywa, alifanya nini? You see, as the deputy president, hata angeiga mfano kwa huyo president wake Ruto. When Ruto was the deputy president, na vitu zilikuwa zinaenda vibaya kwa ground, yeye alikuwa anakuja mpole kwa mwananchi. Habari wananchi, mimi nasema bei ya sukari ipunguzwe, mama mboga apate. He was humble. That's the reason why alicorrupt akili za watu wakamchagua. But Gachagua alikuja na arrogance. Sijui kama unani understand, na kiburi mingi. So advisors wa Gachagua ndo walimess. Kwa sababu at that time when he was the deputy president last year time ya Mandamano, kitu yeye angekuwa anasema kwa speeches, angekuwa anasema
Mimi Rigathi Gachagua kama deputy president naomba vijana msiendelee na maandamano, tumesikia kilio chenu, naongea na president, maandamano isitishwe, chakula itapunguka. Sijui kama unanielewa. Angekuwa anaongea vitu za kukul, yeye aliongea vitu za vitisho. But what he said, he was sent. Ule mwenye anaenda maandamano kesho tapatana yeye. You see? Mimi nimekupea kura yangu, nimedai unipunguzie sukari na petroli, lakini ninakwambia naenda kuitetea, lakini uniambia utapatana na wewe. Will I give you the vote to become the president? No. So I think kingpin ya Mlima Kenya sahau, and as I always say, hizi vitu watu wanatafuta watu wakiwa hai pia wakuwe serious. Hata ODM nimeona kuna watu wanataka kungangania kiti ya Raila bwana akiwa hai. Sasa hii ya Mount Kenya Gachagua pia anataka kungangania kama Uhuru ako hai. The kingpin of Mount Kenya is Uhuru Muigai Kenyatta. Unless he is dead ama yeye mwenyewe amehand over. Itaenda aje? Sijui kama tunaelewa. Kiti ni ya mtu nimekalia hii. Unataka kunitoa aje na sijakufa? Na sija resign, na sijasema siitaki. Pia nyinyi kueni serious. The bold. Raila amekalia kiti, kuna wengine nao wanataka kugawa shares ODM. Baba is still there. Surely. Sasa ndio huyu Uhuru mnataka kugawa kingpin yake. Honestly, bold. No, Kibaki died but the kingship had gone. Which Kibaki was not a kingpin. Kibaki was the president. He never became a kingpin. Tell me, when Kibaki was the president, he was not the He was not a kingpin. I don't know if you understand what is the kingpin. There is a difference. There is a difference between the kingpin of Mount Kenya and the presidents. Okay. Since Kenyatta died, Kenyatta the first president, Emilio Mzee Jomo Kenyatta died, hakujai kuwa na mtu mwingine. It remained in that family. It remained in that family. Because they have always protected the interest of Mount Kenya. Unless now Gachagua diverts, focusing on the issues of Mount Kenya and shows the people of Mount Kenya that I will protect you. I have capability. Ndio wanaweza mpatia. Afanyi. Napigana vita. My friend, kupigana vita gani? Gani? Kupigana watu wenye wanauza miadarati. Kwa hiyo watu wa miadarati, watu wanauza moratina ndio nini? Ndio kingpin. And in fact Gachagua is doing the wrong thing by fighting people who are selling moratina. Hao ndio customers wake. Those are the people who voted him. Those are the people who how do you fight your customers? The bold, how do you fight your people? Hao ndio wateja wake. Wewe ni mteja wangu nitakupiga aje? Who are watejas of hustler government? Mvuta bangi, mama mboga, mtu wa mkokoteni, mwenye anauza muratina, mama pima. Hao ndio watu walibuy that narrative. There is no single learned person ambaye alinunua hiyo ujinga. There is no single person who went to school who bought the hustler thing. Those are the people who believed in that thing. Juu hawajasoma na they are illiterate. Hao ndio walijua sisi ni maasura. Walikuwa wanajiita infocted in the Kikuyu narrative asuras. Wanasema sisi ni mahasura. Who are those asuras of Gachagua? Mama pima mwenye anashika anasema iko ndani. Huyo mwenye ananunua changa ya 30 bob, hao ndio watu wake. Ni kama ana destroy biashara yake. Alibuild anaibomoa. You know, I always tell people who are Raila followers. Raila followers are people like me who believes in democracy, who believe in rule of law, who believes in their rights, and who believes in protecting rights and interests of the people of Kenya. Now, who are the people of Gachagua? The mama pima, mama mboga, mtu wa mkokoteni, mtu wa pikipiki, all those group of illiterate who never went to school, who are right that now you are hustlers. Those are his customers. Who are the customers of Ruto? The people who believes in God sana, wenye waliambua nyinyi mmeokoka, nyinyi watu wa Mungu. Wengi ni yao watu wa Mungu wenye wameokoka. I am analyze it ndio muelewe. Kila mtu ako na wafuasi wake hapa.
Na lazima uelewe wafuasi wako ni akina nani. Ndio ukigonga usigonge wafuasi wako. Sijui kama unanielewa. Wafuasi wa Ruto wengi ni wa kanisa. Ni wale watu wanaamini, waliamini ya kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Na alikuwa maskini Mungu akamuinua. Na akakuwa maskini Mungu akamuinua. Sasa tushikilie huyu mtu wa Mungu. Na Gachagua ndiye alibebeshwa mzigo wa asla juu wa Mount Kenya. You know those, let me say this, my community comprise of the most hardworking women and men. Yes. So hao ndio walikuwa rahisi kudanganywa, you are hustlers. Na ni nani alikuwa agent wao? Gachagua. Ni nani anapaswa watetee? Gachagua. So before Gachagua becomes the kingpin, anapaswa protect interests za watu. Watu wake. Mama mboga, mama pima, mtu wa boda boda, mtu wa mkokoteni. Huyu mwenye anapimiwa changaya 20 na 30 na kanusu au hiyo category ndio watu wake. And unless kwa politics uelewe ni nani mfuasi wako, utaumia vibaya sana. Utapata unajijenga unajibomoa. Juu uelewi who are your people. So in short unasema yeye anajibomoa. Inamaanisha hii apology ya mama mwingine haiwezi mredeem? Haiwezi. Na mama mwingine amekataa kumsamehea, hajaongea. Mimi sijui, unajua kusamehea ni moyo. Lakini hajaongea. Lakini it was an insult for Rigathi Gachagua to apologize to Mama Ngina using a local TV station. Let me just tell you, it was an insult, because if he really meant an apology, he would have gone in a public field or a stadium. He makes a public rally and he calls the entire people of Mount Kenya, regardless of even their political party, and say, I, Rigathi Gachagua, for the things that we did last year, I do apologize to Kenyans and to the people of Mount Kenya and to Mama Ngina Kenyatta in a public field. Ingekuwa kitu. Nasiribini ya Kikuyu na alikuwa anataka Kikuyu. Sio kama unanielewa. Alikuwa anataka Kikuyu ndio asikie hiyo apology vizuri. Gani? Hakuna, wacha nikwambie. Kutoka election iishe watu wasikizangi radio na TV. Only 20% of Kenyans watch TVs and radios. Yes. And I want to tell you to be real. Watu walikuwa frustrated. No, me, I'm always on the ground. Watu wanafuatanga vitu za YouTube. I won't lie you. That you see online media sizes zina sell kushinda hizo TV stations. Because watu wali lose hope. I feel the hustlers walikuwa na, kwa hiyo election kulikuwa na two things. Kulikuwa na frustration mara mbili. Kulikuwa na frustration sasa yetu. Mimi nikiwa mmoja wenye tuli expect Raila kuwe president na maisha ibadilike. Tukaibiwa kura, tukalia, tukapumzika. Tukaachana na TV. Kulikuwa na grupi ya pili ya frustration ambao aliamini ya kwamba mtu wa Mungu haezi watesa. Ndugu ya Yesu Kristu atadeliver. Akakosa kudeliver. So hata hao sasa watena hao wakakuwa frustrated. So hiyo grupu yote ilitoka. So wale watu waliachwa kwa kifuatilia hizi vitu ni wale watu tu wako interested nazo. The rest group, to be honest, walienda. You never knew? Walienda. Kulikuwa na frustration mara mbili. Mimi naambianga watu, kuna wenye sisi tulikuwa tuna expect 100% Raila akue president. Na kuna wenye wali expect ndugu ya Mungu akikuwa president maisha inabadilika. So sisi tulibiwa kura, ikakuwa frustration number 1. Sasa hao wengine wenye walichagua ndugu ya Yesu wakidhani vitu zinaenda kukua mzuri, tukaingia to the same, tuko kwa shimo moja saizi. Saizi ukienda kwa ground ujui nani alichagua Azimio na nani alichagua UDA. That's the reality. It's a very deep analysis. It's the reality. Tumesink kwa shimo moja. Aliyemchagua Ruto, asiyemchagua, tunaumia sote. Steve atatuinua. Steve atatuinua, ataleta hopes. Kalonzo. Sioni hopes mimi. Kalonzo Gachagua. Let me just tell you. And I want to tell Kalonzo this. See, hate speech. I do love every principle in Azimio. And I support all of them because I'm an Azimio member. Wote.
wote ni baba zangu kwa siasa na mama yetu Martha Karua. But if Kalonzo wants to become the president, he needs to show Kenyans he is capable before the end of this year. That's all I can say about that. He needs to show Kenyans he's capable before the end of this year. Hold it there. I'm going to analyze that video. I'm not what is what I'm going to analyze. Before the end of this year. Yes. Asipo. You only have this year because next year Baba will be back. Asipoonyesha watu anaweza kuwa president mwaka gitaumana, mtasema Azimio ni watoyo But what I'm telling Baba to the world, go you if you get all the best, if you don't get, come to kupe ticket. Hauna competitor? Baba ana competitor mgani? Competitor amelala. Unani? Bwana Baba tinga. You see, let me ask you the bold. Ticket inaanza na mtu mwingine. Okay, imagine the bold size nimekaa hapa ndani ya Mbue. Brenda kuna rally ya Baba. In 20 minutes nitakuwa malio rally iko. Raila is the only person akona watu ambao wanaweza enda mkutano yake bila kutaka chochote. Freely. When we go there, Baba gives us hope. Sijui kama unani understand. Encouragement. Atakupia confidence unahitaji as a youth politician. Sasa unaenda mkutano ya mtu ni mwanasiasa inakaa kanisa, honestly. Mkutano ya siasa lazima ikuwe na nguvu bwana. Lazima ikuwe na fujo kidogo, lazima ikuwe na firimbi, lazima ikuwe na kelele, lazima ikuwe na moral. Thank you. Asante sana.